നമസ്കാരം. 1 in Million-ലേക്ക് സ്വാഗതം. Amrita Civil Service Academy, Amrita TV ചേർന്ന് നടത്തുന്ന UPSC മോഡൽ മോക്ക് ഇന്റർവ്യൂ ആണ് 1 in Million എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാം. സിവിൽ സർവീസ് മെയിൻസ് എക്സാം കഴിഞ്ഞ് ഇന്റർവ്യൂയിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരുപാട് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. അവർക്കെല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് once again welcome to 1 in Million. UPSC മോഡൽ ഇന്റർവ്യൂ പ്രോഗ്രാമായ 1 in Million-ലെ ഇന്റർവ്യൂ പാനൽ മെമ്പേഴ്സ് ഇവരൊക്കെയാണ്. വിനയ് ശങ്കർ IAS, സെക്രട്ടറി ടു ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, റിട്ടയർഡ് IAS ഓഫീസർ, മധ്യപ്രദേശ് കേഡർ. ഡോക്ടർ B. അശോക് കുമാർ IAS, സെക്രട്ടറി ടു ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് കേരള. K. അമ്പാടി IAS, MD, കോസ്റ്റൽ ഏരിയ ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ. A. ഹേമചന്ദ്രൻ IPS, DGP, കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സർവീസ്. ഡോക്ടർ B. അരുൺകുമാർ, അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ, സൈക്കാട്രി, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം. നമസ്കാരം മനീഷ. നമസ്കാരം. സുഖമാണോ? അതെ, സുഖം. എവിടെയാണ് സ്ഥലം മനീഷ? എൻ്റെ സ്ഥലം കാര്യവട്ടമാണ്. കാര്യവട്ടം. അതെ, തിരുവനന്തപുരം തന്നെ. തിരുവനന്തപുരം. ഓക്കെ. അനീഷ ഇപ്പോൾ ഈ സിവിൽ സർവീസിൻ്റെ മെയിൻ എക്സാം കഴിഞ്ഞ് ഇൻ്റർവ്യൂവിലോട്ട് സെലക്ട് ആയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തുടക്കം എങ്ങനെയായിരുന്നു? ആ സ്കൂൾ മുതലേ നമുക്ക് സംസാരിച്ച് തുടങ്ങാം. സ്കൂളിംഗ് എവിടെയാണ് ചെയ്തത്? ഞാൻ ജവഹർ നവോദയ വിദ്യാലയയിലാണ് പഠിച്ചത്. പിന്നീട് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് ഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ബാർട്ടൺ ഹിൽ, ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ ബിരുദമുണ്ട്. എൻ്റെ വീട്ടിൽ അച്ഛൻ, അമ്മ, ബ്രദറുണ്ട്. അച്ഛൻ കാഷ്വൽ ലേബറാണ്, അമ്മ ഹോം മേക്കർ. അമ്മയാണ് എനിക്ക് മെയിനായിട്ട് ഇതിന് ഇൻസ്പിറേഷൻ തന്നിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂളിലും കുട്ടികളും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും എല്ലാവരും ഇൻസ്പിറേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അനീഷിൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ എന്തായാലും ഒരു IAS ബന്ധം അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല? ഇല്ല, അങ്ങനെ. അപ്പോൾ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഫീൽഡ് തരം? കാരണം എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയിരുന്നല്ലോ, അപ്പം മേ ബി ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ജോലി നോക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിൽ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഗവൺമെൻറ് ജോബ് നോക്കാം. പക്ഷേ ബൈ IAS? സോഫ്റ്റ്വെയർ ജോബിനെ കിട്ടിയതായിരുന്നു. അത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് സിവിൽ സർവീസിലേക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നത്. അത് സിവിൽ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നമ്മുടെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ തന്നെയുള്ളൊരു പെർസെപ്ഷൻ, അതിന് വളരെ വലിയൊരു പെർസെപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് അതിനോടൊരു ആഭിമുഖ്യം തോന്നുന്നത്. മാത്രമല്ല അത് ജനങ്ങളെ സേവിക്കാൻ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ്. ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് സിവിൽ സർവീസിലേക്ക് വരാൻ തീരുമാനിച്ചത്. അപ്പോൾ പ്രിപ്പറേഷനൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഇപ്പോൾ ഈ മോക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു? മോക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പറേഷൻ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഇൻ്റർവ്യൂ മോക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോയി, അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം, അതനുസരിച്ചാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം നമ്മളല്ലാതെ വിചാരിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല. അപ്പം കൂടുതൽ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുക എന്നുള്ളൊരു പല ഇന്റർവ്യൂസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് പിന്നെ ചില വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ? എനിവേസ്, അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇന്റർവ്യൂവിന് മോക്ക് ഇന്റർവ്യൂവിന് കയറാൻ പോവാണ്. നന്നായിട്ട് തന്നെ പെർഫോം ചെയ്യുക. ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു. Please briefly introduce yourself. Sir, I am Anisha Rajasan. I hail from Thiruvananthapuram. I have completed BTech in Electrical and Electronics Engineering from Thiruvananthapuram Government Engineering College, Barton Hill. Sir, in my house, I have my parents and my younger brother. My father is a casual laborer and my mother is a homemaker. That's all, sir. And right now, I have been selected as Assistant Enforcement Officer in Enforcement Directorate, sir. Enforcement Directorate of Income Tax? Yes. Yes, sir. Department of Revenue. Very good. Okay. You come from Kerala? Yes, sir. Can you tell the principal main features of Kerala's history? Where would you trace it from? Sir, I will start it from the I Kingdom, which is the ancient kingdom which ruled the southern parts of Kerala. And we have the Kerala has been divided into Travancore Kingdom as well as Cochin and Malabar, and so many kingdoms have ruled here. Sir, and especially when we take the case of Travancore Kingdom, they were more progressive. They gave importance to education of women as well as for all.
and police reforms they have done, and the Christian missionaries have also played some part in popularizing education and for empowering the people. And as far as Kerala is concerned, it's a religious harm. It is a place of religious harmony, a and we can see a beautiful sceneries. That What is its place, its contribution to fine arts? Sir, it's Raja Ravi Varma's. Raja Ravi Varma has contributed to Indian painting as a whole. And fine. Okay. You mentioned you went from I Kingdom right to Travancore dynasty. Yes, sir. There has been a recent magisterial account of the Travancore dynasty by a very young person like you. Yes, Manu S. Pillai. What is the book called? I don't remember, sir. What is the throne used by the Travancore Maharaja is traditionally called by a specific name. Like the peacock throne in Delhi, the Mughals used and the Britishers took away. Sorry, sir. I know that book as well. I haven't read the book. I don't remember it. Sorry, sir. I can give a clue. It is linked with a large mammal paraded for temple festivities and Elephant. church festivals everywhere in Kerala. Now you can make a Elephant. guess. It is a favorite pet animal of Keralites. So he has given you two clues. One is peacock throne, the other is the Oh, animal. elephant throne. Sorry, sir. Anyway, we will leave it as a suspense. You can Find it out. But you mentioned that the Travancore kings were very progressive. Yes. Can you name a few rulers who made landmark changes compared with the rest of India at a very early phase? Sir, sir, Regent Gauri Lakshmi Bai has done. She has emphasized in education of women, and the police reforms were carried out by, sir, I think it's Uttradam Tirunal. So historians say that state funding of school education, temple entry proclamation, and also investment in health care, which the Travancore kings did, laid the foundation of modern Kerala. Yes, Do you agree? Yes, sir, definitely. For temple entry movement, they have given support to temple entry movement, as far as I know. Moreover, as you said, they have taken initiatives to improve healthcare facilities. But I can pinpoint and say the examples, sir. Sorry, sir, I have. You have not gone there. That's all right. You are mathematics. You have taken mathematics as optional, but you like fashion designing and watching movies. So it's a very rare accomplishment. Right and left brain strengths. Who is your favorite fashion designer? Sir, it's Suhair Murad. Suhail Munad. And where is he He designing is from? a Paris-based Lebanese fashion designer, and his designs are very vibrant, radial, yet very elegant. That's why I like him. And he became famous because he has designed clothes for Priyanka Chopra's Oscar debate. Okay, okay. And who designed the Virushka wedding gown? It's Sabyasachi Mukherjee, sir. Have you watched this work? What does he specialize on? He is more into, I think, more traditional Indian clothing. And he is also there in apparel designing, like sandals and all. He is also there in jewelry designing. And so a peculiarity is that he designs jewelry for those clothes very uniquely, so it looks good. And for Virushka's wedding also, the jewelry was very heavy, but it was not looking gaudy. The lehenga, it was not looking gaudy. It was very subtle. Indian designers generally prefer red for marriages, like yes, sir. Westerners do for Even Sabyasachi Mukherjee preferred red for many of the celebrities, but for Correct. this case, Why did he do that?
because they like it, because that's the tradition. Customers, no, it's their customers' preference, right? So in this case, he had designed in pink because to so that it matches the Tuscany environment that. Coming from a red state, do you think pink is better or red is better? Pink is better. Pink is better. Yes. So why do you think so? Why do you, because of overexposure to red or? Sir, nowadays pink stands for women empowerment. You mean the women's movement? Pink police. Pink police for example, that's in your. Pink taxi is also there here. But apart from pink, what is the traditional colors used by the police? There's a color which stands for police, which they use frequently in their flags, their, let's say the preferred color for police. Does it, Or universal police color, you know, everywhere you will find that as a base color used by police. Sir, I'm not getting the name of the color. Okay, if I put it to you that Kerala is one of those unique states where a left-wing government is ruling. Yes. You can name only very few if you look at the world today. What is the future of socialism? What is the future of a left ideology running governments? What is your view on it? Socialism as an ideal. I am not talking about party politics. Socialism as one of the drivers of governments. You don't find many left-wing governments in that sense operating. Yes, and with more and more right-wing rulers ruling the whole world, world across, that this socialist, the fate of socialism is kind of debatable. You know, people are suspecting what will happen next, but socialism as an ideology will never fail, because it is pro-people, pro-poor, pro-equality. So, it can never fail, sir. And as far as India is concerned, people are more aware. They know. Is there a difference between socialism and communism? Yes, sir. What is it? Socialism stands for equal. Sir, socialism stands for reducing inequalities in income or status, everything. So, but communism is one step like more forward. In that sense, in their ideology, the wealth should be taken by the government and should be distributed. Anisha, do you have an Aadhaar card? Yes, sir. Have you linked it with your bank account? Yes, sir. PAN card? Yes, sir. By choice or by compulsion? Sir, it was mandatory, so I did. So, partly by choice and partly by compulsion? Yes, sir. Okay. Are you following the debate that is happening in and around Aadhaar? Yes. Vis-a-vis the right to privacy? Yes. Okay. If I say that this Aadhaar is an article of digital dictatorship, how will you respond? Sir, sir, it cannot be called as a digital dictatorship, but definitely these linkings can track our movements. That's definitely true. So, you want to do some secret movements? That is what you are. No, sir. No, wherever, since it's a link to mobile phone, wherever we take mobile phone everywhere. No, our movements are tracked, our financial transactions are tracked, but that does not mean that it is a digital dictatorship. It is definitely to find out
find out whether any anomalies. So you don't have any issue regarding the right to privacy. I mean, you like a unique identification system that will link all your activities with. Sir, not all activities, not personal activities and all, but this is definitely, these bank accounts, though private, but that has a public utility as well. The public banks or even it is in public domain. So I don't think linking Aadhaar with bank accounts and mobile phones, that alone is not a threat to privacy. Have you heard about big data? Yes, sir. So is something related with Aadhaar with that debate? What is big data? Big data is the large volume of collected data that we produce in our daily life, and these are basically collected by various MNCs and used to produce various products or to analyze the behavior and all. So if Aadhaar data is leaked, then that is an issue. But if government is prudent enough to keep the Aadhaar data safe, then so you don't have an issue of conflict with the idea of Aadhaar, but the security architecture around that. Yes. That's your whole point. Yes, sir. Okay. Thank you. You had mathematics as an option. Yes, sir. You have heard of the contributions by the great Indian mathematician Srinivasan Ramanujan. Yes, sir. What is his biggest contribution? His biggest contribution is in partition. He has derived many equations in that front. And another is Ramanujan number, which is 171. Sorry, sir, I am not getting it. You can find out what it is. What is this Ramanujan number? What is unique about that? 17. No, I am not asking the number. You can find out. I will help you to find out. Sir, I know that it is the least number which can be expressed as sum of two different cubes. What are those cubes? 10 cube plus 9 cube and 12 cube plus 1 cube. It's 1729. No, first part is not correct. Second part is correct. 10 cube plus 9 cube. What is 10 cube plus 9 cube? 1000 plus 729. 1729. 1729. Okay, you are right. There is a context in which Ramanujan gave that number. Can you explain that? Yeah, it is the number of the it was the number of the taxi in which his professor traveled. What is the professor's name? Professor Hardy. He traveled when Ramanujan was hospitalized. Professor Hardy had a big role Yes. in developing Ramanujan. What is that role? Actually, he has mentored Ramanujan when he was with him, and initially he criticized him. So that gave him Ramanujan the power or the will to derive everything which he had mentioned. Initially, he had not given the derivation; he had given only the result. And in collaboration with Professor Hardy, he had derived everything. So that it became a proof. There is some famous book on Ramanujan, his biography. You have come across? Sorry, sir, no. Something connected with infinity. That's a movie, sir. Man Who Knew Infinity. The movie is based on His life. Okay, we will leave mathematics for the time being there. Currently, you are working with enforcement. No, sir, I got selected, but I am not working. Appointment order will come soon. You are about to join. About to join. There is a perception that this agencies like enforcement, it is being abused by the political executive in the country. As far as enforcement, that may be partly true, sir, because some of the enforcement directorate's rights were on some opposition leaders' house and all, those in opposition, but there is some substance in it. They have found out evidence that money laundering has been done, there has been violations of FERA and all, and they have rightly taken steps against many of the celebrities
they are conducting raids. Even every day we come across those news. Sir, it's not without substance, but apparently there is a fear. Allegation is without substance or with substance? What are you saying? Sir, The there is allegation that substance this is misused is no, but they are not targeting anyone innocent. That's what I said. But maybe political motivation may be there. I am not, I am not very sure of, but it's kind of alleged. You said they are coming out with the material. So, the allegations are there. But why is it that it is always against people in opposition you find? Those who are ruling, they are always good. Yeah, that's, sir, I didn't get you. That is, these raids, evidence coming out in the media, all those things, these are against the people in the opposition. Yeah, Not only now, always it is like that, mostly it is like yeah, that. that's what I said. There is an allegation, but that's true also. They are not targeting innocent person. No, they are not innocent. No, but enforcement directorate should they should come in. I mean, become independent and they should target everyone. So, at present there is a problem. There is kind of problem. I am not very sure of. Sir. Is it a problem only with this enforcement or with all enforcement agencies? Some of the other enforcement agencies Like? like CBI. Sorry, sir, I don't want to. No, this is a question. You are not, it is an allegation against you. Actually, a mature board does not, it only appreciates frank speaking, you can feel completely free to air You your are views. here, you are a responsible, educated citizen in this country. What is your perception on this issue? Sir, some of the enforcement agencies are being used by the government in power to target those in opposition. That's true, sir. In CBI, it was in some of the CBI cases also it was evident. Is it like this in civil service all over the world? Can there be some systems against this kind of allegation or this kind of abuse? There should be a system, sir. One thing is that political appointments should not be there. There should be merit-based appointment, and there should be a appointing committee on every on these bodies. So then they do not have any one particular affinity towards that political leaders who have appointed them. So that's Now, politics is the root cause of all the trouble in this country. I make a statement like that. What is your view on that? not all, but politics has been a cause for some of the problems or many of the problems, but it's not the only cause, sir. When civil servants and those appointed in these enforcement these kind of bodies, when they become when they are ready to do things bravely and independently and transparently, then there will be change, sir. There will be change for whom? For what? For the whole machinery, for public. If they act independently and prudently, that's well, that's necessary actually. Okay, one last question, that is you come from Kerala, which is known for literacy, Yes. but in spite of all this literacy and all those things, there are a lot of allegations of discrimination against women, Yes. crime against women, problems like that. Why is it happening? Sir, because of the patriarchy which is entrenched in the minds of the people. Even in case of women, they are the major spokespersons of patriarchy. That's the main issue. We are not able to eliminate discrimination against women every front. If all women
come and oppose patriarchy and this patriarchal mindset, then there will Okay, be thank definitely you. change. Anisha, you enjoy watching Malayalam movies. Yes, sir. Who is your favorite filmmaker in Malayalam? Sir, it's Sri Shaji and Karun, sir. Shaji and Karun. Shaji and Karun's first film, first feature film. Piravi. Ravi won a very prestigious international Yes, award. it has acquired 31 international accolades. It won a very prestigious award in Cannes Film Festival. Yes. Can yes, you recollect the name of mention, that award? Special mention, mention the honor, something. It was the best film by a debut filmmaker. Okay. It has got a particular name also. Oh, what I Camera- know is it's mentioned the honor like that. Camera d'Or. Oh, okay. And the best film in Cannes Film Festival is known as? Cannes Film Festival. Sir, I knew right now I am not able to recollect, sir. I knew. Okay, it's a Golden Palm, Palm d'Or. Palm d'Or, yes. I know. Any Indian film which has won the best film award in Cannes Film Festival? Cannes Film. Not necessarily a Malayalam film, any Indian film. Sorry, sir. Okay, which is your most favorite film in Malayalam? Sir, that is Agni Sakshi. Agni Sakshi. Who is the director of Agni Sakshi? Sir, it was directed by Sri Shyama Prasad. It was a scriptwriter. He has written the script also. It's based on the novel by Lalitambika Antarjanam. Sir, this movie has shown the anarchy is prevalent in Nambudiri families of that time, and it has beautifully depicted the characters of both male protagonist and female protagonist, and finally we are left with who is wrong and who is right. We cannot find out who was wrong. Who is the heroine there? Sir, it's Shobhana. No, hero. Hero Rajat Kapoor. Okay. You seem to have gone and attended an international children's film festival as in a Hyderabad. child delegate. You might have seen some of the news items which appeared in recent newspapers that the atrocities, sexual abuse against children are increasing these days. And your district, Trivandrum, happens to have the maximum number of child sexual abuse cases reported in last year. Is there any act in our country which prevents child sexual abuse or intends to prevent child sexual abuse? Sir, it's POSCO. Could you expand that? Prevention of. Is it prevention or protection? Oh, sorry. Take Sorry, your sir. time, be relaxed, take your time. Sorry, sir. I'm. Protection of Children Against Sexual Offences Act 2012. Again, I will make a statement. There is lot of arguments coming up these days against caste-based reservation in government service in India. One important argument is that caste-based reservation actually disables a particular race. If you give an opportunity to enter into service by virtue of reservation, you don't have to put in so much effort as the other categories, general categories. So this will inherently disable the capacity of that caste to come up genuinely in life. Do you agree to this argument? What is your critical comments about this argument? Sir, I won't agree with that argument because even with reservation, the competition is very high. Those in particular caste, they have to put maximum effort in order to get into service because that is India is a so populous country and the competition is very high. There are very talented people also. And a study in Indian Railways has shown that those who come with reservation are no less talented than those who come without reservation. So I definitely don't think there is an issue. That's true. What you have said, I don't think that's true, sir. Okay. You come from a mathematics background. Yes, sir. Have you heard about the concept of behavioral economics? Yes, behavioral economics and game theory and all. Yeah, could you just mention a couple of sentences about behavioral economics and how the principles can be utilized in poverty eradication in your country? Sir,
I have not read about this. I have heard of game theory. This was prisoner's dilemma and What all, are your but, areas of strength in mathematics? Those normal differential equations and that normal ones. Fourier transforms? Fourier transforms. It's too tough, okay. Okay, you happen to be unmarried still. Yes. The divorce rate in Kerala happens to be very high. Actually, 55,000 cases are pending in the family courts of Kerala. So, what do you think is the reason for the increased divorce rate? At the same time, we have got a study which was published by National Family Health Survey recently, which said that a significant number of females from Kerala really have a positive attitude towards domestic violence from their partners. So, these two appear to be contradictory, with so many divorce cases pending at one spectrum and at least a large number of females actually appreciating or having a positive outlook towards domestic violence. How do you evaluate these two? That seems contradictory, sir. But one thing is that that was a survey. The base was very less, so we can't take that into that. We can't apply those to a larger section in this particular case. And the reasons why sir, divorce rates is increasing is it's mainly because of their awareness and women's awareness and their positive thinking that they should not be subjected to violence and they should not be subjected to suppression by the male partner. And one thing what I can make out is, sir, these cases are kind of new young couples cases. I think it's morely. And the survey was conducted on a large base from 15 to 49. So, those older women might have said domestic violence is okay. That's what I can make out in this. Okay, sir. You have been a student of electrical engineering and electronics. Yes, sir. What are the constraints in using renewable energy sources on a large scale in our country? Are there any constraints or not? Yes, there are, sir. One thing with respect to solar energy and wind energy is that we can't use, we can't produce solar energy at night and at night when sunlight goes off and wind goes off. So, there should be storage facilities which are very costly. That's one constraint, sir, and this is seasonal also. We can't produce this wind energy and solar energy for the whole period because we can't store that just like in hydroelectric dams and all. So, that's an issue. Another thing is cost of initial cost is high, sir, with respect to renewable energy sources. These are the constraints which I can make out now. Okay. Now, this interview is over. Thank you, sir. So, please wait outside, then we will call you. Huh? Thanks. Anisha, welcome back. Thank you. Interview എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ഇന്റർവ്യൂ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിച്ചത്. ഒരു വൈഡ് വെറൈറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്. എങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു? ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ എൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് അതുണ്ട്, ഓപ്ഷണൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആയതുകൊണ്ട്. പിന്നെ ഗ്രാജുവേഷനിൽ നിന്ന് മാത്രം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നില്ല, ബാക്കി ഒരുവിധമുള്ള എല്ലാ ഡാഫിലുള്ള ഒരുവിധം ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അറിയില്ല എങ്ങനെയാണ് പെർഫോം ചെയ്തതെന്ന് അറിയില്ല. കുഴപ്പമില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു, ആൻസർ പറയാൻ പറ്റി എന്ന് തോന്നുന്നു. 1 to 10 ഒരു സ്കെയിൽ തന്നാൽ അനീഷ സ്വന്തമായിട്ട് എങ്ങനെ വിലയിരുത്തും പെർഫോമൻസിന്? 6. ഓക്കെ, അപ്പോൾ യു ഹാവ് എ സ്കോപ്പ് ഫോർ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് അല്ലേ? കുറച്ചുകൂടെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, എന്തായാലും നമുക്ക് പാനലിന്റെ റിവ്യൂ കേൾക്കാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ച് വീണ്ടും വരാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. See, we really appreciate, what I felt was we really appreciate you because you come from a fairly lower middle class background, but you have made it really good in life to do a BTech with such high grades, selection into your enforcement directorate, etc. You have done very well for yourself, no doubt about it.
But what you need to probably mend are the following. A, were you nervous during your interview? Were you excited? Did you find that a loss of words? Yeah. Or is this your best, or were you a little down today? We No, felt that every you day were I get nervous when that. probably you will have to overcome it, because see, this is a competitive interview. Therefore, control your nervous excitement, speak a little lower, meaning a slower, and respond to the question directly. We felt that since you are rushing, even questions to you, questions which you know the answer thereto, you are organizing in a very jumbled fashion. For example, the question on Srinivasa Ramanujam and that number, you gave the number before the question was over. But if you arrange it nicely and logically and explain it without getting ruffled, it will be much more appreciated. One of the things which we need you to do is to talk to a senior person, whoever you can manage, in English for an hour. Take an issue, pick up a contentious issue. Sir was asking quite a bit of contentious issues on social side, legislation, etc. And marshal your points and have a discussion, not even a question answering, and try to organize yourself better, talk slowly, more or less this pace, all right, making sense and conveying things for the next couple of weeks. So that could really improve you. And one thing I found lacking personally is that, see, you are not exploring the logic of the questions. The question says something, but for example, you were put this very good question as to whether reservation will actually weaken the capability of the beneficiary. It's a potential question, good question, there is a logic in it. But see, when you answer it, you have to look at the constitutional provision. The provision says, 16(4) says, socially and educationally backward classes, right. So, the purpose is not to recruit a particular individual, it is to merely give representation to so called weaker or unrepresented groups. And only to that extent the Constitution provides and Government of India provides for a lower standard of recruitment. In that sense, the purpose is not to recruit a lower qualified individual. Purpose is to provide representation. And to that extent, whenever that representation is met with, you can dispense with the provision also. So, always try to look at, and there is no need to be defensive about it. So, in these things, try to build your logic and the basis of things. So, I do not know how far you can do it for the next couple of weeks, but start looking for the logic of the question and try a very coherent, simple answer to it, right. So, before you take the position, that is all I wanted to. Anything else you want to add? Thank you. I think you can pick up a few subjects of current interest and study about them, and get, as he advises, a few people to discuss those issues. And whenever a question is asked, in your mind rotate what are the positives and negatives, organize your thought, and if you express your opinion, then it should clearly reveal that you are aware of the positive and negative consequences or all the consequences of and the issue involved, and then you are reaching a conclusion. So, you should have a clear view, but it should be based on proper reasoning and understanding of the issues involved. So, that I think you need to practice. You have a month. So, you supposing you give 2 days to a topic for researching, studying it thoroughly, and then finding out some person who can intelligently discuss it with you, practice that, and as has been advised, you speak very fast, quickly. In a short time, you try to speak many words. So, that speed you have to regulate. But otherwise, you are a very pleasant person, you have a smile, even if you do not know a thing, that is very good. One small suggestion, that is, do not show the excitement when you know the answer. Oh, yes. A little sophistication, it may appear a little cunning, a little sophistication. Let the answer speak, let the answer convey. You are conveying in the beginning itself, you know, you are happy, and the other also you do not know, you are uncertain. Avoid these two things, let the answer speak.
You are a very sincere person that is coming out in the interview. That will always be good for you. Thank you. Okay. Thank you. അനീഷ, വെൽക്കം ബാക്ക് അഗൈൻ. Thank you. പാനലിന്റെ റിവ്യൂ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഉടനെ ഞാൻ പിടിച്ചിരുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. പറയൂ, എന്ത് പറഞ്ഞു പാനൽ? പാനൽ നല്ല റിവ്യൂസ് ഇൻ ദ സെൻസ് എല്ലാ റിവ്യൂ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിനുള്ള ഇതെവിടെയൊക്കെയാണ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു. പിന്നെ കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു, അത് സ്ലോ ചെയ്യണം അല്ലേ? അതെ, പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ ലോജിക് കൊണ്ടുവരണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ സമയത്ത് ടെൻഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കയറുന്നതിന് മുന്നേ. പാനൽ പറഞ്ഞു ഓരോ പോയിന്റ്സും കണക്കിലെടുത്ത് പ്രിപ്പയർ വെരി വെൽ ഫോർ യുവർ ഇന്റർവ്യൂ. ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. നമസ്കാരം. 1 in Millionൽ ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ പാനൽ മെമ്പറും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സെക്രട്ടറിയുമായ ഡോക്ടർ ബി അശോക് IAS ഉണ്ട്. വെൽക്കം സർ ടു 1 in Million. സർ, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഒരു രീതി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ മോസ്റ്റ്ലി പാരൻസ് എൻജിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ മെഡിസിന് കുട്ടികളെ ഫോഴ്സ് ചെയ്യാനാണ് പതിവ്. സോ വാട്ട് കരിയർ ഗൈഡൻസ് ക്യാൻ യു ഗിവ് ദ പാരൻസ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ ചിൽഡ്രൻ ഓൺ ദിസ്? അല്ല, എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സയൻസസ് വളരെ അട്രാക്റ്റീവാണ്. മീഡിയ എഡ്യൂക്കേഷൻ, മീഡിയ സ്റ്റഡീസ് വളരെ അട്രാക്റ്റീവാണ്. ഇന്ത്യയിലിപ്പോൾ കോളേജ് ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഷോർട്ടേജ്, കോമ്പിറ്റൻറ്റ് ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഷോർട്ടേജ് അനുഭവപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചേഴ്സിൽ തന്നെ രാജ്യത്തിപ്പോൾ 5000 തൊട്ട് 10000 വരെ വേക്കൻസികൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ വരാൻ പോകുന്നു എന്നാണ് എസ്റ്റിമേഷൻ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൂടി പരിഗണിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. അതുപോലെ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഷോർട്ടേജാണ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസിൽ, സോഷ്യൽ സയൻസസിലും ഒരു ദേശീയ നിലവാരമുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇല്ല. മാനേജ്മെൻറ്റിലിപ്പോൾ IIM ഉണ്ടെന്ന് പറയാം, പക്ഷേ ലാംഗ്വേജസ്, ഹ്യൂമാനിറ്റീസ്, പർട്ടിക്കുലർലി എക്കണോമിക്സ്, സോഷ്യൽ സയൻസ്, സോഷ്യോളജി, ആന്ത്രപ്പോളജിയിലൊന്നും വേണ്ടത്ര കോഴ്സസ് ഇല്ല. ഇതൊക്കെ ഈ സിവിൽ സർവീസ് പോലെയുള്ള മത്സര പരീക്ഷകളിൽ വളരെ വിജയകരമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളാണ്. ജിയോഗ്രഫിയിൽ പോലും നല്ലൊരു MA ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് കേരളത്തിൽ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പരിമിതി, ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കേരളത്തിൽ തീരെ വളരാത്തതും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഒരു 980-ലൊക്കെയുള്ള നിലവാരത്തിൽ തന്നെ ഇവിടെ സ്റ്റാറ്റിക്കായി പോയതും, കേരളത്തിൽ പിന്നെ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മാത്രമേ ഇത് വളർത്തൂ എന്നൊരു പിടിവാശി പുലർത്തുന്നതും എല്ലാം കൊണ്ട് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ടർ, റിസർച്ച് സെക്ടർ കേരളത്തിൽ അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡാണ്. അപ്പോൾ അത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ 4 ലക്ഷം കുട്ടികൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താണ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷന് പോകുന്നതെന്ന് പറയുന്നു, വിച്ച് ഇസ് എ ലാർജ് നമ്പർ. കേരളത്തിൽ ഉള്ളതിൻ്റെ അത്രയും നമ്പർ തന്നെ വിദേശത്തും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലുമാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ റിട്ടാർഡിങ് ഫാക്ടേഴ്സാണ്. സിവിൽ സർവീസിലടക്കം, സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയിലടക്കം നമ്മളെ പുറകോട്ട് വലിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻ ഹൗസ് ആയിട്ട് തന്നെ നല്ല ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ എങ്ങനെ കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സിസ്റ്റം കുറച്ചുകൂടെ ക്വാളിറ്റി ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെ കൊടുക്കാം എന്നാണ് സാറിന് തോന്നുന്നത്? അല്ല, കേരളത്തിലെ ഒരു പ്രീമിയർ 10 ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന് പുറത്ത് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ പെർസ്യൂ ചെയ്യുന്നതിൽ യാതൊരു പർപ്പസും ഇല്ല. ഇപ്പോൾ തന്നെ വലിയ പേരുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുന്ന പല കോളേജുകളിലും ആ കോഴ്സസ് എടുത്ത് സ്റ്റഡി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 40% റൈഡർഷിപ്പ് ഉള്ളൂ. സീരിയസ് റൈഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് 20 to 25% ഉള്ളൂ. അത് ഇന്നത്തെ നിലയിൽ അവിടുന്ന് കേരളത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ഒരു ഡിഗ്രി ഡെഫിനിറ്റീവ്ലി സബ്സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ്, അതിന് യാതൊരു സംശയം വേണ്ട. ഇൻക്ലൂഡിങ് മെഡിസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ അതോറിറ്റേറ്റീവായിട്ട് പറയുന്നില്ല, എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ ദ 3-4 ടോപ്പ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജസ്. ബാക്കിയുള്ള ഏത് ഡിഗ്രിയും നാഷണലി നിങ്ങളെ നോൺ കോമ്പറ്റിറ്റീവ് ആക്കത്തേ ഉള്ളൂ. ഇറ്റ് ഈസ് സോ ബാഡ്ലി മാനേജ്ഡ് ദാറ്റ് യു വിൽ നോട്ട് കോമ്പറ്റിറ്റീവ്ലി യു വിൽ നോട്ട് ബി എനിവെയർ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ, ടാലൻ്റുള്ള കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ ഐ ആം ടോൾഡ് മൈസൂറിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്, ബാംഗ്ലൂരിൽ പോകുന്നുണ്ട്, അതർ സ്റ്റേറ്റ്സ്, തമിഴ്നാട്, കർണാടക. എൻറോൾമെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം എടുത്താലും തമിഴ്നാടിൻ്റെ 7 അയലത്ത് എത്തിയിട്ടില്ല. GR അതുപോലെ തന്നെ ക്വാളിറ്റി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിലും എത്തിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതൊരു വലിയ ഒരു സോർട്ട് ഓഫ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ നോൺ സീരിയസ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പേഴ്സണലി അഡ്വൈസ് ചെയ്യും, ടാലൻ്റ് ഉള്ള കുട്ടിയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിന് പുറത്ത് പോകുന്നതാണ് നല്ലത്. അൺലെസ് യു ആർ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് 10 കോളേജസ് ഇൻ ഓർ ഫസ്റ്റ് 10 കോഴ്സസ് ഇൻ യുവർ സബ്ജക്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ എക്കണോമിക്സിൽ എനിക്കൊരു റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഗ്രാജുവേറ്റ് കോഴ്സ് കേരളത്തിൽ ഇല്ല. കേരളം ഒന്നിലും എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് 4 ഇയർ ഡിഗ്രീസ് അവൈലബിൾ ആണ്, 5 ഇയർ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് മാസ്റ്റേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്, ക്വാളിറ്റി ഡോക്ടറൽ പ്രോഗ്രാംസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഒന്നും നമുക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതാണ് സ്ഥിതി.
അപ്പോൾ സർ ഇപ്പോൾ വെൻ യു ആർ സെയിങ് വെൻ യു ആർ സ്റ്റാർട്ടിങ് എ ചേഞ്ച് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദ റൂട്ട്സ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അതേപോലെ സ്കൂൾ സിലബസ് മുതലേ ഒരു ചേഞ്ച് വരണം എന്ന് സാറിന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? സർപ്രൈസിംഗ്ലി സ്കൂളിംഗ് ഈസ് സപ്പോസ് ടു ബി ബെറ്റർ. കേരളത്തിൻ്റെ സ്കൂളിംഗ് സ്ട്രക്ചർ കുറച്ചും കൂടി ഭേദമായിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും ഗവൺമെൻറ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് വളരെ ഭേദമാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഈവൻ എൻറോൾമെൻറ്റ് റേഷ്യോസ് അച്ചീവ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ കുറേ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ശരിയാണെങ്കിലും ഇൻ ജനറൽ പിന്നെ എല്ലാത്തരം സ്കൂൾസും നമുക്കുണ്ട്. സ്റ്റേറ്റ്, ICSE, CBSE എല്ലാം ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുറേ ലെവൽ ഔട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ സ്കൂൾസാണ്. അവിടെ ടീച്ചേഴ്സിന് വേതനവും കുറവാണ്, പക്ഷേ സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ബീങ് ആവറേജ്ഡ് ഔട്ട്. പക്ഷേ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിലോട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും ഓപ്ഷൻസ് വളരെ പരിമിതമാണ്. ഇപ്പോൾ ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് ആസ്പിറൻസ് ഔട്ട് ദെയർ. സാറ് പറയുന്ന ഓരോ വാക്കും കേൾക്കാനായിട്ടിരിക്കുന്നത്. സോ എന്ത് മെസ്സേജാണ് ഈ ആസ്പിറൻസിന് കൊടുക്കാൻ, സിവിൽ സർവീസ് ആസ്പിറൻസിന് കൊടുക്കാൻ സാറിനുള്ളത്? അല്ല, സിവിൽ സർവീസിൽ നമ്മുടെ ഒരു സ്ട്രീം ഓഫ് നമ്മുടെ അക്കാഡമിക് സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ ഒരു ഘടകമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കണ്ട. കാരണം മോസ്റ്റ് ഡിഗ്രീസ് വിൽ എനേബിൾ യു ടു കമ്പീറ്റ് വിത്ത് 1 or 2 ഓപ്ഷണൽസ്. ഇപ്പോൾ ഓരോ ഓപ്ഷണൽ സബ്ജക്റ്റേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് ചേരുന്നു, മെഡിസിന് ചേരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് പഠിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം വളരെ നിർബന്ധമുള്ളത്, നമ്മൾ എടുക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മാസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം. ഐ ആം നോട്ട് എ റീസണബിളി ഹൈ സ്കോറിങ് എഞ്ചിനീയർ എങ്കിൽ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഇമ്പ്രഷൻ തന്നെ ബോർഡിൽ ഇയാളൊരു ശരാശരിക്കാരനാണെന്നുള്ള ഒരു സെൻസിലായിരിക്കും തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഹൈ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ലെവൽ നമ്മുടെ ഗ്രാജുവേഷനിൽ തൊട്ട് കമാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണം. അതിന് പറ്റുന്ന വിഷയമല്ല പഠിക്കുന്നത്. നമ്മളൊരു മിസ്ഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ മാറിയെടുക്കുന്നതും തെറ്റില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ പരീക്ഷാ ഫോമാറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ ഓപ്ഷണൽ സബ്ജക്റ്റ് മതി. അപ്പോൾ അത് ഒരു ക്ലോസ്ലി അലൈൻഡ്, നമ്മൾ പഠിച്ച വിഷയം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ്ലി അലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വിഷയം എടുത്തിട്ട് ഒരു 2ാം വർഷ ഗ്രാജുവേഷൻ ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ആ സിലബസുകൾ നോക്കി തുടങ്ങണം. UPSC എന്താണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്, എക്സാം ഫോമാറ്റ് ഒന്ന് ഫെമിലിയറൈസ് ചെയ്ത് വന്നാൽ നമുക്ക് ആ UPSCയുടെ സിലബസ് സ്ലൈറ്റ്ലി എബവ് ദ ഗ്രാജുവേഷൻ ലെവലായിരിക്കും. ഒരു ഓണേഴ്സ് ഡിഗ്രി അല്ലെ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രിയുടെ ലെവലിൽ കമാൻഡ് വേണ്ട, മാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നില്ലെങ്കിലും ആ ലെവലിലോട്ട് പ്യുവർ ഒരു BA പാസ് ലെവലിലോട്ടല്ല സിലബസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് അനലിറ്റിക്കലായിട്ട് അത് നമ്മളൊന്ന് വായിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ കിട്ടും എത്രത്തോളം വേണമെന്നുള്ളത്. പിന്നെ പരന്ന വായന വേണം. അത്യാവശ്യം പ്രധാനപ്പെട്ട ഇംഗ്ലീഷ് ജേർണൽസ്, പ്രധാനപ്പെട്ട മാസികകൾ, അതുപോലെ ഒരു എൻഗേജ്മെൻറ്റ് വിത്ത് ദി കറണ്ട് ഇഷ്യൂസ് വിച്ച് ആർ ബോദറിങ് ദ കൺട്രി, അതൊക്കെ ഒന്ന് വായിക്കാനും. പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷിൽ അത്യാവശ്യം വിൽപ്പത്തി വേണം. ഇംഗ്ലീഷ് സംഭാഷണത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് കോൺവെർസേഷണൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ പരിചയം നേടണം. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ ഒരു 2-2.5-3 വർഷത്തെ പ്രയാസം കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് വളരെ വിജയകരമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് സിവിൽ സർവീസ്. അതിനകത്ത് ഒരു അത്ഭുതവുമില്ല. അത്യാവശ്യം 1 വർഷം 1.5 വർഷം കഠിനാധ്വാനം ചെയ്താൽ ഒരു എബോവ് ആവറേജ് കാൻഡിഡേറ്റിന് ജയിക്കാവുന്ന ഒരു ഫോമാറ്റാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ, ഇത്രയും ഒരു ഇൻപുട്ട് തന്നതിന്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ബിക്കമിങ് പാർട്ട് ഓഫ് 1 million. 1 in Million ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. വീണ്ടും കാണുന്നത് വരേക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.